Today, Moscow is a metropolis of over 11 million people. But 800 years ago, it was a small village on the banks of the Moskva River. A modest settlement surrounded by simple wooden defenses. It gave little indication of its future greatness or its ability to evolve through adversity. Moscow was frequently attacked and destroyed. Yet each time, it rose from the ashes, stronger and better defended. Its first real test came in 1238. This time, they faced a new enemy: the Mongols. Mongolia. Moscow had been largely unaware of the growing threat in Central Asia. Genghis Khan, founder of the Great Mongol Empire, had conquered most of the Asian continent. His descendants continued his work to expand the empire. His grandson, Batu Khan, led the armies of what would become known as the Golden Horde. Their goal: to extract money from principalities they conquered. One by one, states in the region, known collectively as the Rus, fell to the Golden Horde. Moscow was next. In 1238, the Mongol Golden Horde surrounded Moscow and besieged its wooden walls. It would only hold out for 5 days. Moscow burned. That could have been the end of its story, but the people of Moscow were resilient. They would not give up their home or their control of the Moskva River, an important trade route. They began to rebuild and strengthen Moscow's defenses. Yet one question remained: would the terror return? Building Moscow. Alright, let's build some Moscow. Resources are vital when constructing. Moscow faced certain ruin as Mongol raiders burned their way through the wooden city. With no other Rus coming to their aid, it was up to the people of Moscow to drive away their attackers and beat out the flames. Lofi dragon? Копейщик, слушаемся! How's the quality, man? You look okay? You sound okay? Копейщицы, готовитесь! Копейщицы, сонь! На побой! Копия готова, сонь! Есть! The remaining Mongols were driven away by the tenacious Muscovites. Does it look okay, man? Can you hear me? Can you hear me? Alright, cool. Жду. Исправлен. Thanks, man. I appreciate it. Есть! Идох! Тихо! Слушаемся! Oh, they killed all my villagers.
Что? How about now? Sound better now, buddy? Часа. Исправляем, пать. А? На Кази, Сонь. Что? Исправляем, паки. Готовы есть. Люди, Сонь, исправляют. Тихо. Исправляем. А? Исправ. Nice. Alright, cool, man. I appreciate it. This game is pretty badass, dude. Куда? Yeah, I can see you typing. А? That monster of a PC over there, man. Готов есть. Люди готовы. Часа? Сделаю. What are you doing for today? Anything? Что? Исправляй. Иду. Готовы есть мы. Арон, землю. Копейщик есть. Готов есть. Землен Орон. Что? На Кази, Сонь. Сделаю. Труждаемся. Часов. Строим. Исправляю. Готово есть. Исправлен. Иду помалу. Insufficient wood. Порублен. These people are cray-cray. Not much, really. Just working in the school and probably gonna get my ass kicked in Warzone or Hey! I want to play some Warzone with you. I'm not too good at Apex because I never really played it. But I'm pretty good at Что? Warzone. Исправляю, пать. Исправляю. Тихо. А? Дряву. Are you good at Warzone? Жду. Часов. Исправляем, паки. Исправлен. А? Слушайте. Идем. Орон землю. Сделаю. Что? Что? I can't find any gold. Where's the gold? Куда? Слушайте. Течем. Сбираю. Да. Свидание. Что? Сделаем. На Кази, Сонь. Слушаюсь. Готов I есть. guess Гриндон. that's one way to be good at it. I mean, honestly, you can hide in Копейщицы, the bush the whole готов. game, Идите. as long as you land in the middle of the circle. Готово есть. Люди ожидают.
Ладно, есть. Люди, гриндите. Добро есть. Задание. Жду. Исправлен. Часов. А? Исправляем, Паки. Что? Труждаются. Куда? Жду. Иду. Добро есть. Сбираю. Yeah, that's the way it is. Что? With the Mongol raiders repelled and the fires extinguished, the Muscovites began rebuilding. Строим. The Muscovites knew that they could rapidly construct buildings out of wood, and so gathered what they needed from the forest. Труждаемся. Готово есть. How much schoolwork you got left? Let me know when you want me to get on. The woods surrounding Moscow provided an abundance of resources, Строим. but danger lurked within. Predators stalked in the shadows looking for an easy meal. Часа. Who's in the shadows, huh? Люди готовы. I need two over there. Что? Тружденцы на земле. Готовы есть. Задание. Тихо. Строим. All right. I gotta go. I gotta be up at work around 4 a.m. I'm gonna go to bed at like 6, 7. Что? Готов есть. Уразумею. Сделаю. Добро есть. Куда? Часов? Да. Сделаю. Задание. I work at eBay. А? I run my eBay store. That's my job. Тружденцы But на I земле. buy stuff from an Amazon reseller. Готовы есть. So it's a place that Труждаемся. it's called Gimme a Five. Everything in there is Жду. $5. Люди, Сонь. You just see what you can find. Дряб. I buy a lot of stuff online too. Тихо. Иду. I need a market. I need a market. Why can't I build a market? Куда? Produce. Что? Люди готовы. Да. Рублен. I'm allowed to go. I'm allowed to go to work. Часа. I have to schedule. I have to schedule it with the parole people. Добываю. I'm allowed to go to work and the doctor and the gas station. Влюблен, дядя. I'm allowed to go to the gas station on my way to work anyway. Готов есть. As the city rose from the ashes,
The Muscovites would lay the foundations for a unique fortified complex. Готов есть. Yeah, I guess Часа. so. Люди, суть. I have a separate release. I have to schedule yard work and everything. This is some shit. There's no gold. Люди ожидают. Ладно есть. Что? Люди, грентите. Да? Да. Several villagers had fled during the Mongol attacks, and some were still in hiding. Yeah, I know. My headset cut out. Строю. Добро есть. It's the only bad thing about a wireless headset. Готов есть. Накази, банда. Ага. Поребник есть. Oh, there's some stone. А? Слушайте. Come over here and get this Добро stone, есть. baby. Зидание. So you can't even like sit in the yard? Nope. Can't. Well, I mean I do, but I'm technically not supposed to. I've been mowing the grass the whole time. But we have a rod and mower in a small yard, so it only takes like 10 minutes. Готов есть. Даю помощи! Накази, суть. Свидание! Еще. Now where is the gold? The fleeing villagers had taken refuge in forest hunting cabins. Here, the Muscovites could bring valuable animal pelts, which provided them a good livelihood. Стрельбище есть. Исполняем. Yeah, it does. It Накази, sucks. банда. Идор. Oh well. Shit happens. Жду. Готов есть. Строим. Готов есть. Dude, what do you think of the graphics on this game? It's insane, right? Часов. А? Труждаемся. Готов. Люди сделают. Победа есть! Часов. Уразумей! Помогите!
Сезонно добыть. Да! Where is the gold, man? What'd it say? Форевник есть. Слушай, Янсен. Исполняем. На казе, Сонть. Свидание. Куда? I Часов. did kill somebody, so like it ain't Иду вперед. even though they deserved it. Задание. Начну трудитесь. Приуготовляйтесь все. Радуйся. Построено будет. The once unassuming village of Moscow had been rebuilt as a city poised for growth. Чего делать надобно? But to protect the city from further Mongol raids, it would need a fierce military and a strong defensive perimeter. Построено будет. Начну The трудиться. Muscovites knew that the terror from the steppe could return at any time. Я построю сие. Работа ждет. Я построю сие. Приуготов сделаю. Рада есть. Готова трудитесь. Люди ждут наказы. Да. Построено будет. Возротай готов есть, без сомнения. Слушайте. Сделаю. Начну трудитесь. Дело на добро есть. А? Сделаю. Напад. Опасно есть. Ладно есть. Наказом следую. Having been caught off guard by the Mongols before, the Muscovites knew they could come under attack at any moment. Strong defenses would give them a better chance of protecting their city. Идти надобно. Я построю сие. Радуюсь. Слушайте. Исходим. Нападаю. Готовы идти. Я здесь. Стреляют в нас! Дело есть. Начну трудитесь. Накази будут. Построено будет. Готов трудитесь есть. Построено есть, ладно. Делаю. Сие мне нравится. Приуготовляйтесь все. Да, сделаю. Кто стреляет? Дело есть. Приуготовляйтесь все. Радуйся. Работа ждет. Приуготовляйтесь все. Начну трудитесь. Чего делать надобно? Дело есть. Я здесь.
Слушайте. Я построю сие. Построено будет. Дело есть. Построено будет. Чего делать надобно? Сделано добро есть. Построено есть, ладно. Люди здесь суть. I built a market. Сделано добро есть. Готовы идти. Готовы трудитесь и есть. На казе будут. Построено будет. Надобно есть. Буду древо рубите. Копия на пресс, копейщицы. Люди здесь суть. Готов, есмь. Yeah, I just put some new rims on it too. It's nice. Начну трудитесь. В приказе суть. Sitting pretty. See if I have a picture of it. Сказывай. This is all the new stuff I got for sale. I found these boobs. They're like $80. Сие мне нравится. Look at this. Дело есть. Работа ждет. На казе будут. Уразумех. На казе будут. Уразумех. Борцы, як и готов есть. Oh, Готовы идти. Я построю сие. Исправляйте, идите. come over here. These guys think they're doing right. I know, dude. Исправляй. Приходите, They're so воины. lifelike. Готовы трудитесь и есть. Уразумех. Кто стреляет? Я здесь. Начну трудитесь. Слушайте. Начну трудитесь. Слушайте. Я построю сие. Радуйся. Я построю сие. Люди, служите готовы! Да, сделаю! И мне нравится. Сделано добро есть. Дело есть. Люди здесь суть. Сделаем сейчас. Я построю сие. You can ask your mom about the time I dressed up in her prom dress. Брань будет. Идти надобно Be помалу. chasing Что her есть around the front трудного? yard. You
You mean completely liquid cooled? Like no fans at all? It'd be expensive. Almost all computers use a liquid cooler for the CPU. Чего делать надобно? Устроено будет. Чего делать и надобно? Приуготовляйтесь все. Сие возможно есть. Дело есть. Построено будет. Готов, если наказы исполняйте. Люди, служите готові. Начну трудитися. Добивати добро есть. Я построю сие. Слушаюсь. Добуду мясо. Радуйся. Велить, что делаете? Устроено есть, ладно. Готов трудитесь есть. Стреляю! Устроено будет. Жив есть! Труждаются на земле, яко прикажете. Слушайте. Сделаем сейчас. Велить, что делаете? Работа ждет. Да. Возделываю землю. Делай и до... Радуйся. Иду орать. Чего делать надобно? Возделываю землю. Готово трудитесь и есть. Yeah. We would do liquid cooling on the processor. The graphics card isn't going to be liquid Hearing the cooled, though. It's foreboding expensive. beat of the Mongol war drums, the Muscovites braced themselves for another raid. Дело на добро есть. Радуйся. Труждаюсь на земле, я... Люди ждут наказы. Добрать люди. Люди, глядите! The Mongols are attacking. Наказе нови, We are not на afraid. пресс-поскору. Be not afraid. Готова идти. Сбираю древеса. Приуготовляйте сейчас. Наступайте, войны. Исправляйте, надо в путь идти. Соглашаюсь. Готов? Идти надо помалу. Что есть трудного? Дворевник готов есть. Дело есть. Начну трудитесь. Буду древо рубить.
Стрела на тетиве. Приготовляйтесь, латницы! Ну, яко угодно есть. Яко угодно есть. Слушаюся! Обрез бойни! Воини! Приходите, воини! Лучший готов. Меня бьют! Есть! Иду, куда велено есть. Уж сделано будет. Следую наказу. Исправляйтесь! Yeah, I know how that goes. Уразуме! Примут смерть! I figured that when you first called me. It's a lot of research. Следую наказам. If he just wants me to do it for him, I can do the best deal, you know? The Muscovites had successfully defended their newly built city against the But I Mongol mean, raid. he's gonna get a $2,000 Now that computer. Moscow could defend That's itself, it, though. its rulers looked to expand their influence into new territories. Like, what's really gonna be slacking is his graphics card. By 1303, Moscow controlled land that encompassed the entire flow of the Moskva River. Its ambitions didn't end there. Moscow continued to expand its borders through its wealth rather than warfare. Its tactic was to buy land from bankrupt rulers, acquiring entire towns and villages in the process. As Moscow was still a vassal of the mighty Mongol Empire, it had to send envoys to pay them tribute. And Moscow's ever-expanding borders meant more and more revenue for the Mongols. But not reinforced its vulnerable defenses. Its wooden fortress, the Kremlin, was rebuilt. This time, Still in waiting stone. for it. But even stone walls didn't deter its enemies. All right, you don't have anything to do with it yet, anyway. By 1368, Let's look at it. Lithuania saw rapidly expanding Moscow as a real threat. Have you picked out a Joining case yet? forces with the Principality of Tver, they set out to challenge its dominance. If you had a processor, you could go ahead and start They using attacked it. Moscow. But the stone walls held, and the enemy retreated. Tension between the factions refused to die down. In 1370, Moscow marched on territories belonging to both Tver and Lithuania, igniting a full-blown war. The motherboard you got is one above Years mine. of bloody conflict If you had a ensued, processor, until Moscow's Grand Prince could go Dmitry ahead- you have everything Ivanovich else you finally need, just defeated both enemies. oh, you need a power supply. Yet Moscow was still a vassal mind. of the Mongol Empire, which still demanded tribute. Moscow must keep up the payments or face retribution. I just turned it off.
I've got an extra power supply, man, but I mean, it's worth like $100. Trade routes between Rus settlements supported a vibrant economy, which in turn allowed Moscow to pay forward tribute to the Golden Horde. If Moscow was to avoid a Mongol attack, Dmitry would have to meet the Horde's tribute demands before the Khan's patience expired. Moscow's primary means of raising the taxes demanded by the Horde was through trade with nearby Rus Обрежь towns. Москору к славе. But Prince Dmitry would have to keep his traders safe from raids by opportunistic bandits that stalked the countryside. Работа Показывай. ждет. While Moscow's trade was strong, Dmitry could bolster his income Напрежь. if he could locate Готовы additional трудиться trade здесь? partners. На казе суть. Исправлять надобно в путь идти. Велить, что двигаюся. На казе будут. Исходим. Я построю сие. Готов, есмь. Дело есть. Готов, трудитесь есть. Каков наказ есть? Торгую! Keresler welcomed Dmitry's envoys and the coming of Muscovite traders. But more traders on the roads meant an increased threat of bandit raids. Скачу, куда велено есть. Велить, что делаете. Чего делать надобно? Люди здесь суть. Я здесь. Слушайте! Уразумів. Начну трудитесь. Беда есть! Trade routes brought wealth, but safe Построено passage was not a given with bandits stalking the roads. Люди, служите готове. Рушите головы! When Dmitry's men located Vladimir, they opened another revenue stream for the Grand Prince. Каков наказ есть? Ворог близ стоит! Опасно есть! Кто стреляет? Готовы идти? Слушайте. Ладно, Уразумех. слушаю. Сие возможно есть. Сделаем сейчас. Начну трудитесь. Да. Наказ будет? Стреляйте!
Готове будь, грядите. Течем. Делаю, что велено есть. Сделано будет. Соглашаюсь. Исправляйтесь. Напрежь. Течем. Дело сделано есть. Грядите. Напрежь. Ладно есть. Сделано будет. Готове. Надобно в путь идти. Напрежь. Соглашаюсь. Готов, трудитесь, есть. Люди ждут наказы. Торг налажен. Лук готов. Сделаю. Исполняйте. Слушайте все. Напрежь поскору. Напрежь воине. Чего делать надобно? Приуготовляйтесь все. Построено будет. На Казису делаю, что велено есть. Грядите. Чего делать надобно? Дело есть. As the deadline for payment of tribute approached, Dmitri had to quicken his efforts to collect the necessary taxes. Готове. Ладно есть. Надобно в путь идти. Течем. Time to collect some taxes, baby. Глядите. Ah. Дело сделано есть. Всем ворон! Стреляю! Воини, исправляйтесь! Лучник готов есть. Стрелять грядет. Готово есть! Ясно есть! Да! Сделаю! Исправляйтесь, грядите! With Сделано tribute будет! now overdue, Dmitri had only a brief window to pay the Mongols. Стреляю! Objective failed, no. Rus leaders who failed to meet the Mongols' demands paid a devastating price. На Казе суть. Напрежь! Стой, стой! Задницы, напрежь! Стреляю! Чего я выхожу? Oh, run. Брань будет. Жаловайтесь нельзя. Идти надо помалу. Что есть трудного? Слушай наказ. Наказе нови суть. Идти надо помалу. Что есть трудного? Возротай готов есть! Поскору! Слушай, повинуюсь. Глядите в путь. Радуйся! На казе будут. No.
No. Yeah. It's been a long time since I streamed, and the one viewer is you. But the video will be automatically uploaded to YouTube, where it gets more views later. Get your work done so we can play some Warzone. Here, I'll make sure it's updated too. Yeah, that'd be dope. I own Call of Duty. Call of Duty. War, no. I've played it once. What's it on? I can't remember. Oh, and it's on Battle.net, right? The hell? Download. I am not a robot. Yeah, it is on Battle.net. Look how fast that downloaded, baby. Oh yeah.
Trade routes between Rus settlements supported a vibrant economy, which in turn allowed Moscow to pay forward tribute to the Golden Horde. If Moscow was to avoid a Mongol attack, Dmitry would have to meet the Horde's tribute demands before the Khan's patience expired. Moscow's primary means of raising the taxes demanded by the Horde was through trade with nearby Rus towns. Зачем? But Prince Dmitry would have to keep his traders safe from raids by opportunistic bandits that stalked the countryside. Наказано. Слушаюсь. Люди, служите готове. Я построю сие. Сделаю. While Moscow's trade was strong, Dmitry could bolster his income Готове суть. if he could locate additional trade Задницы partners. напрежь. Готов. Скачу. Наказывай. Слушаюсь. Работа ждет. Всадник готов есть. Направляюсь. Я здесь. Yes, sir. It's probably already done installing. No. Continue. Oh, there it goes. Дело есть. Готовы идти. Люди, служите готове. Да? Построено будет. Слушай наказ, Нов. Напрежь войне. Наказе делаю, что велено есть. The village of Kalin was ready to trade with Moscow. But more traders on the roads Люди здесь. meant an increased threat of bandit raids. Начну, трудитесь. Чего делаете? Люди здесь суть. Люди, выступаем. Да. Готовы, трудитесь. Я построю сие. Кий наказ. Вельми поскору. Kill him. Kill him. Благо есть. Поражайте. Направляюсь. Build 3 cavalries near. Слушай, Kerisler welcomed Dmitry's envoys and the coming of Muscovite traders. построено будет. Чего делать надобно? Приуготовляйтесь все. Надобно есть. Сбираю древеса. Oh, that poor little wolf, right? Радуйся. Радуйся. Люди здесь суть. Поскору, люди. When Dmitry's men located Vladimir, they opened another revenue stream for the Grand Prince. Построено будет. Добро есть. Trade routes brought wealth, but safe passage was not a given with bandits stalking the roads. Готовы будете, воины. Есть.
Ладно, есть. Делать? Работа ждет. Muscovite scouts located the town of Susdel, and trade could begin. Исходим. Alright, now I got this in hand. Дело есть. Чего делать и надобно? Слушайте, Уразумею. начну трудитесь. Ладно есть. Я построюсь. Надобно есть. Слушаюсь. Войни, надо идти. Глядите, войни. Дело сделано есть. Готовы идти. Начну трудитесь. Alright, I've got to hurry up and tribute gold. Построено есть, ладно. I've got to pay him 1,300 gold. That's so much. Слушайте все. Следую наказам. Рады. Готові будь. Уразумен. Брань будет. Жаловаться нельзя. As the deadline for payment of tribute approached, Dmitri had to quicken his efforts to collect the necessary taxes. На казе новее суть. Сделано будет. Поразить! Готовитесь. Слушаюсь. I wonder what happened to my webcam. It's a 4K webcam. It's expensive as hell. With tribute now overdue, Dmitri had only a brief window to pay the Mongols. Войни, на брань уготовляйтесь. Войни, надо идти. Man. Trade routes between Rus settlements supported a vibrant economy, which in turn allowed Moscow to pay forward tribute to the Golden Horde. If Moscow was to avoid a Mongol attack, Dmitri would have to meet the Horde's tribute demands before the Khan's patience expired. Moscow's primary means of raising